Good afternoon, everyone. Welcome to Stanley E-Learning Services. This is Navneeta, your physical science teacher. Yes, we are discussing second chapter, chemical equations. In the last class, we discussed how to write chemical equation. Right? We discussed two types of chemical equations. So now, in this session, I want to explain how to read a chemical equation and how to balance a chemical equation. Okay, I'll share my screen. Yes, see the next one, reading a chemical equation. We know in language of chemistry, chemical symbols combine to give chemical formula and chemical formula combine to give chemical equation. Okay, so if a chemical equation represents in this form, here you can see on the reactant side we have A and B. On the product side we have C and D. That means when A is combined with B, will form C and D. Here A and B are reactants and C and D are products. Yes? Now, here when there is nothing written on the left, that there is no number written means, here you can observe before A there is no number. Yes, and before B also there is no number, and before C also there is no number. Here and before D also there is no number. So if there is no number means this indicates one molecule of A. If nothing is written means we'll take the number as 1. So here one molecule of A with one molecule of B gives one molecule of C and one molecule of D. Okay? Here one molecule of A is combining with one molecule of B. Gives one molecule of C and one molecule of D. Yes. Here, when we have something like this, here how can we read this chemical equation? Here, on before A, there is no number. So we can take that as the number 1. And you can observe here 2B is here. That means one molecule of A combines with two molecules of B. Gives
4 molecules of C and 3 molecules of D. Yes, here the number before the reactant and product shows the number of molecules which are present in the reaction. Okay, the number before the reactant and product shows the number of molecules which are present in the reaction. So in this chemical equation, we have one molecule of A. This one molecule of A is combining with two molecules of B. Give 4 molecules of C and 3 molecules of D. Right? Yes. Here, we can observe one more chemical equation. Wait a minute. Yes. Now, here in this chemical equation, we have one molecule of A and one molecule of B and one molecule of C and one molecule of D and we have here numbers as subscripts. Yes, here 1A2 plus 1B3 gives rise to 1C plus 1D3. Yes, at the bottom of the atoms, we are observing the numbers. So we can call these numbers as the subscripts. So this means, now how can we read this chemical equation? Means, here, one molecule of A. Yes, before the A, we have the number 1. So, one molecule of A and each molecule of A contains 2 atoms. Okay, so this 2 indicates here one molecule of A and each molecule of A contains 2 atoms. Similarly, we have one molecule of B. So, one molecule of B and each molecule of B contains 3 atoms. Come to the product side. Here before C, there is no number, that indicates number 1. Here, one molecule of C. Here the number is also, subscript is also 1 here. So, one molecule of C and each molecule of C contains only 1 atom. Yes, now, finally we have one molecule of D. Here, one molecule of D and each molecule of D contains 3 atoms. Okay? Now we have both the subscript and here we have coefficient. So here the chemical equation 3A2 plus 5B3 gives 4C plus D3. So how we read this chemical equation? Here
3 molecules of A. On the reactant side, observe 3 molecules of A, and each molecule of A contains 2 atoms. Okay, we have 3 molecules of A, and each molecule of A contains 2 atoms. This is one molecule, and this is another molecule, and this is another molecule. We have 3 molecules of A, and each molecule of A contains 2 atoms. Okay, now come to B. Here we have 5B3. That means 5 molecule of A, okay, 5 molecules of, sorry, B. 5 molecules of B, and each molecule of B contains 3 atoms. Yes, that means here I am saying that 5 molecules of B, and each molecule of B contains 3 atoms. Yes, this is one molecule of B, and this one is the another molecule of B. Like that, we have 5 molecules of B, and each molecule of B contains 3 atoms. Okay, now come to the product side. We have 4 as a coefficient and 1 as a subscript here. That means 4 molecule of C. Yes, here we have 4 molecules of C, and each molecule of C contains only 1 atom. We have 4 molecules of C, and each molecule of C contains only 1 atom here. Okay, finally we have D. How many molecules of D here? Here we have the number 1. So only 1 molecule of D here. 1 molecule of D, and each molecule of D contains 3 atoms, right? So here we have only 1 molecule of D, and it contains 3 atoms. So once again, I'll read this chemical equation here. We have 3 molecules of A, and each molecule of A contains 2 atoms. And we have next, these 3 molecules of A combining with 5 molecules of B. These 5 molecules of B contains 3 atoms. That means each molecule contains 3 atoms. Gives 4 molecules of C, and also give the 1 molecule of D. This 1 molecule of D contains 3 atoms. Yes, 3A2 plus 5B3 gives rise to 4C plus D3. So here the number before the reactant and product. Yes, here you can see the number before the reactants and product. This shows the number of molecules. So these numbers are the coefficients, right? So the coefficient shows the number of molecules, and these bottom numbers are the subscripts. Okay, so subscript shows the number of atoms in each molecule. Subscript shows the number of atoms present in each molecule. Okay, so the number before reactants and products, that number, that coefficient shows the
number of molecules, and subscript shows the number of atoms present in each molecule. Now, how can we read this chemical equation? Yes, we know 3A2 plus 5B gives rise to 4C3 plus D5. Now here, we know how to read the chemical equation. Now, how can we count the number of atoms in the equation? Yes, here how many number of atoms are there of A and B, C, D? How can we count the number of atoms in this equation? Let's see. Here we have 3A2 and 5B and 4C3 and D5, right? So here, observe the reactant side part. We have 3 molecules of A. Yes, here 3 molecules of A react and each molecule of A contains 2 atoms. So, here, how many number of atoms of A here? Here, the total number of atoms of A we have 6. Yes, here we have 3A2. That means 3 molecules of A and each molecule of A contains 2 atoms, right? So here each molecule contains 2 atoms, right? So total number of atoms are here 6. And next, here we have total 6 atoms of A. And come to B. Here we have 5 molecules of B. And each molecule of B contains only 1 atom. Because here the subscript as 1. So this 1 molecule of B and next 1 molecule of B. So total we have 5 molecules of B. So we have here 5 B atoms. Yes, now. Here, next, come to 4C3. We have 4 molecules of C and each molecule of C contains 3 atoms. So 1, 2, 3. This is 1 molecule of C. Like that we have 4 molecules of C and each molecule of C contains 3 atoms. So here the total number of C atoms are 12. Right? So you can see here total number of C atoms are 12. And next, finally D. Here we have 1 molecule of D and each molecule of D contains 5 atoms. Right? So here we have total number of D atoms are 5. So here I'll write once again. Here we have 6 A atoms and 5 B atoms and 12 C atoms and 5 D atoms. Right? So simply we can see that to calculate the total number of atoms of any species present in the chemical reaction. Yes, the total number of atoms of any species present in the chemical reaction. We multiply the coefficient before the substance
by the subscript. We multiply the coefficient before the substance by the subscript. So what is the coefficients and what are the subscripts here in this chemical equation? So now when we observe A atoms here, when we want to calculate A atoms, here we have the coefficient before the atom A is 3 and subscript for this A atom 2. I said that always we have to multiply, not addition. Okay, we should multiply the coefficient with subscript. So 3 2s are 6. So here we have 6 A atoms in this chemical equation. And come to B. Here we have coefficient 5 and subscript 1. So 5 ones are 5. So we have 5 B atoms. And next, come to product side. We have coefficient for this C is 4 and subscript for this C 3. So 4 3s are 12. So total we have 12 atoms in this chemical, 12 atoms of C in this chemical equation. And next finally D. Here the coefficient is 1 and subscript is 5. So 1 5s are 5. So total D atoms in this chemical equation 5. That means here the 6 atoms of A combines with 5 atoms of B gives 12 atoms of C and 5 atoms of D. Remember that to calculate the total number of atoms in the chemical reaction, we multiply the coefficient before the substance by the subscript. Then we'll get the total number of atoms in the chemical equation. Yes. Here you can see one question. How many number of oxygen atoms in this chemical formula? Yes, how many number of oxygen atoms are there in this chemical formula? Yes, here we know to calculate the total number of atoms of any species present in the chemical reaction, we multiply the coefficient before the substance by the subscript. So what is the coefficient for this chemical formula? Yes, here 4 is the coefficient. And what is the subscript here? Here 3 as a subscript and 2 is also subscript. Now here we have 2 subscripts. Then how can we multiply now? How can we find oxygen atoms here? Now first we should multiply these 2 subscripts. Okay, first we have to multiply these 2 subscripts. So 3 2s are 6. Then next we have to multiply this 6 with this coefficient. Yes, now we got here 3 2s are 6. 6 4s are 24 or 4 6s are 24. Right? So here in this chemical formula we have 24 atoms of oxygens. Okay, if 2 subscripts are there in any chemical formula, we have to multiply first those 2 subscripts.
Then we have to multiply with coefficient. Then we'll get total number of atoms in the chemical equation. Okay, here 3 2s are 6. Then next we are multiplying this 6 with this coefficient 4. Then we got 24. So here we have 24 atoms of oxygen are in given chemical formula. Right? Yes. Now can you tell how many number of nitrogen atoms are there in this chemical equation? We know 24 atoms of oxygen are in this chemical formula. How many number of nitrogen atoms are in this chemical equation or chemical formula? Here, you can see for this oxygen, we have two subscripts, 3 and 2. Then, what is a subscript for this nitrogen atom? Here for this nitrogen atom, subscripts 1 and 2. Here this 3 is for only oxygen. This 3 belongs to only for oxygen. But this 2 belongs to nitrogen and oxygen. This 3 is there inside of the bracket and this is at the bottom of the oxygen only. Yes, so this 3 belongs to only for oxygen. We consider this 3 only for oxygen, not for nitrogen. Okay, but this 2 we will consider for both nitrogen and oxygen. Okay, now here we can see that the substrate inside of the nitrogen atom 1. So we have to multiply these two 1 and 2 first. So 1 2s are 2. Then we have to multiply this 2 with this coefficient. Then what is the number we'll get here? 4 2s are 8. That means here we have total number of nitrogen atoms are 8. Okay. So 8 atoms of nitrogens are in given chemical formula. Then what about magnesium? Here how many number of magnesium atoms in this chemical formula? Look at carefully here. Here we have this 2 belongs to only for this nitrogen and oxygen, not for this magnesium. Okay, so here subscript for this magnesium 1. Okay, now we have to multiply 4 into 1. So we'll get here 4. 4 ones are 4. We have 4 atoms of oxygen in this chemical formula. Okay, here we have 4 atoms of magnesium and 8 atoms of nitrogen and 24 atoms of oxygen in this chemical formula. Okay, right. Next, balanced chemical equations. Very important topic from this chapter. Okay, listen carefully how to balance the chemical equations. Why we need to balance the chemical equations? So, according to law of conservation of matter, okay, according to law of conservation of matter, matter can neither be created nor be destroyed. It can change its form. Okay, matter can neither be created nor destroyed.
it can change its form. So here we have some examples. Okay, we need to balance all these chemical equations now. So here in any chemical equations, you can observe which atoms are there on the reactant side. The same atoms will be present on the product side. Okay, so that's why I'm saying that matter can neither be created nor destroyed. Just the formation will be changed. We are not creating any atoms and we are not destroying any atoms. The atoms which are there on the reactant side, the same atoms will be present on the product side. Just the formation will be changed. For example, if you are taken in solid form, here you can observe the first example in this slide. H2 plus O2 gives rise to H2O. Here on the reactant side, the H2 is in gaseous form and O2 is also in gaseous form. But we'll observe the product in liquid form. Yes, here the state of this formation is changed here. From gaseous form to, we observe the liquid form. Here, same atoms are there on the reactant side and product side also. Hydrogen and oxygen are on reactant side. Same hydrogen and oxygen are there on the product side. So why we need to balance the chemical equation means, so how many atoms are there on the reactant side? That many atoms we have to take on the product side. For example, here you can see the first chemical equation. On the reactant side, we have 2 hydrogen atoms. Okay? So we have to take 2 hydrogen atoms on the product side also. So here we have 2 hydrogens on the product side also. You can observe on the reactant side, we have 2 oxygen atoms. On the product side, we have only 1 oxygen atom. Yes, so here we need to balance the oxygen atoms on the product side. Okay, always we have to balance the atoms on the reactant side or product side. Where the atoms are the less, on which side the atoms are less, on that side we have to balance the atoms. Okay, we have to take same atoms, same number of atoms on the reactant side and product side. Remember the point? Matter can neither be created nor destroyed. Just it can change its form. So first, I want to balance this first equation. Look at its formation. So water is formed from hydrogen and oxygen. So when hydrogen is combined with oxygen, it will form water. That means H2O. So such equation, this equation is known as skeleton equation. Okay, so this equation is known as skeleton equation, which shows the reactants that participate in a chemical reaction to form the products. Okay, before balancing a chemical equation, that chemical equation is known as skeleton equation. We are not balanced this equation now. So that's why I'm saying this as a skeleton equation. So this shows the reactants that participate in a chemical reaction to form the products. Now see here, how to balance this chemical equation. Now,
I'll write the chemical equation here. H2 plus O2 gives rise to H2O. First of all, we have to count the number of atoms in this equation. Okay? Before going to balance the chemical equation, first of all, we have to count the number of atoms on the reactant side and product side. We know how to count the number of atoms. Now, first on the reactant side, look at here. On the reactant side, we have hydrogen atoms and oxygen atoms. On the product side also, we have hydrogen atoms and oxygen atoms. So here hydrogen atoms on the reactant side 2. Oxygen atoms on the reactant side 2. Yes, here one molecule of hydrogen is combining with one molecule of oxygen, gives one molecule of water. Okay, so 1 2s are 2. That means we have 2 hydrogen atoms. Yes, come to oxygen. Again, we have to multiply coefficient with subscript. So 1 2s are 2. So here also we have 2 oxygen atoms. And next, come to product side. How many number of hydrogen atoms on the product side? Now here this coefficient is 1 for this total molecule H2O, but here this subscript 2 is only for hydrogen, not for oxygen. Okay, for oxygen the subscript as 1. Now how many number of hydrogen atoms are here? 1 2s are 2. And come to oxygens. Here we have only 1 oxygen atom. 1 1s are 1. Okay, only 1 oxygen atom here. You can observe here. On the reactant side we have 2 hydrogen atoms. Product side also we have 2 hydrogen atoms. So these are balanced here. Now on the reactant side we have 2 oxygen atoms, but on the product side we have only 1 oxygen atom. So does this means 1 oxygen atom is destroyed? Is that possible? No, it's not, because according to law of conservation of matter, matter can neither be created nor destroyed. It can change its formation. Yes, so here when we balance this chemical equation, we can write here H2 plus O2 gives rise to H2O is here. So we need to balance the hydrogen atoms here. Sorry, oxygen atoms on the product side, not on the reactant side. We have to balance on the product side. So here I want to write elements. What are the elements? We have hydrogen and oxygen. On the reactant side, we have 2 hydrogens and 2 oxygens. On the product side, we have 2 hydrogens, only 1 oxygen. So here, you can observe. Now look at here. Here, I want to balance on the product side. Okay. Here, I want to take the number before the molecule of H2O. Okay. So here, to balance this oxygen atom, I want to take before H2O 2. Okay. Now, you can see how many number of oxygen atoms are on the product side. So here the subscript is 1. So 2 1s are 2. On the reactant side also we have 2 oxygen atoms. Now here these oxygen atoms are balanced. So I want to write here I have not changed any number on the reactant side, and I changed the number on the product side. Now we can write here
how many hydrogen atoms are here on the product side? You can see the number of hydrogen atoms are increased here. 2 2s are 4. And how many number of oxygen atoms are here? 2. Now check the hydrogen atoms and oxygen atoms on the reactant side and product side. Here on the reactant side we have 2 hydrogen atoms. Product side we have 4 hydrogen atoms. And reactant side we have 2 oxygen atoms. Product side we have 2 oxygen atoms. Now here oxygen atoms are balanced, but hydrogen atoms are not balanced. What we should do now? Now we have to balance hydrogen atoms. On which side? Where the less number of atoms are there, on that side we have to balance the number of atoms. Now we have on the product side we have 4 oxygen atoms. On the reactant side we have 2 hydrogens. On the product side we have 4 hydrogen atoms. But on the reactant side we have 2 hydrogen atoms. So here I want to balance the hydrogen atoms on the reactant side. So for this purpose I want to take before H2, I want to take number 2. So now I changed the number here. 2 2s are 4. Now how many oxygen atoms on the reactant side? 2. Now we are not changed any number on the product side, so this is remains as same 4 and 2. Now you can see on the reactant side we have 4 hydrogen atoms, product side also 4 hydrogen atoms. Reactant side we have 2 oxygen atoms, product side also we have 2 oxygen atoms. So now this chemical equation is balanced. So again I'll write this chemical equation here. 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O. This is a balanced chemical equation. That means 2 molecules of hydrogen is combined with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. That means H2O. It is a balanced equation. Okay, so remember one point, the quantity of reactants is always equal to the quantity of products, and that's why this is known as balanced chemical equation. Remember one point, when we balanced a chemical equation on the reactant side or product side, here we have to take the number before the atoms or before the molecule. We have to take the number as a coefficient only, not as a subscript. Okay, we should not take the number as a subscript. Always we have to take the number before the atom or before the molecule. Okay, so this is the way to balance the chemical equation. Okay, remaining examples I'll explain you in the next class. Okay, thank you. శాన్వి లర్నింగ్ సర్వీసెస్ కు స్వాగతం. నా పేరు కమలాకర్ మురిమడుగుల. మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నటువంటి
పాఠ్యాంశం ఎవరి భాష వాళ్లకు వినసొంపు. రచయిత డాక్టర్ సామల సదాశివ గారు. అజెండా: పాఠం యొక్క ఉద్దేశం, కవి గురించి మరియు భాష యొక్క మాధుర్యాన్ని సామల సదాశివ గారు మనకు యాది అనే పుస్తకంలో ఏ విధంగా రాశారో ఆ విషయాలను నేర్చుకుందాం. ఈ పాఠ్యాంశం ద్వారా మనం సాధించవలసినటువంటి లక్ష్యం ఏంటి? మాతృభాషతో అభివృద్ధి చెందుట. ఎన్ని భాషలు నేర్చుకున్నా కానీ మన యొక్క మాతృభాషతో లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకునుట. భాష రెండు రకాలు: పలుకుబడుల భాష, బడి పలుకుల భాష. ఈ పాఠ్యాంశం వ్యాస ప్రక్రియకు చెందినది. వ్యాస లక్షణాలు ఏంటనగా సంగ్రహంగా ఉంటుంది, స్పష్టంగా ఉంటుంది, నిర్దిష్టంగా రాస్తారు, సూటిగా చెబుతుంది, సులభంగా అర్థమవుతుంది, ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క పాఠ్యాంశ రచయిత పేరు డాక్టర్ సామల సదాశివ గారు. ఈయన యొక్క శైలి సహజంగా, సరళంగా, ముచ్చట్ల రూపంలో మనసుకు హత్తుకునే విధంగా ఉంటుంది. ఈయన ఈ యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని యాది అనే పుస్తకంలో, గ్రంథంలో యాది చేసుకుంటున్నాడు. సామల సదాశివ గారి స్నేహితుడు తిరుమల రామచంద్రరావు గారు. సామల సదాశివ మరియు వారి స్నేహితులు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ మరియు సైన్స్ కాలేజ్ చుట్టూరా ఉన్న స్థలాలలో వారు సమాచారాన్ని సేకరించేవారు, చర్చించుకునేవారు. చర్చించుకుంటే విజ్ఞానం, ఆర్గ్యూ చేస్తే అజ్ఞానం. వారి యొక్క మరొక స్నేహితుడు చూడండి. ఆయన యాదిలో ఏమేం విషయాలను గుర్తు చేశాడు. వారి యొక్క మనవరాలు, 4 సంవత్సరాల మనవరాలు, తాతగారండి ఇదిగోనండి నీ పాను జర్దా డబ్బి అని తెచ్చివ్వడంతో సంతోషపడ్డాడు. ఎందుకంటే అది కొన్ని ఏళ్ల క్రితం ఉపయోగించినటువంటి భాష. అందుకు ఆయన అబ్బురపడ్డాడు. ఎందుకంటే ఆమెకు సరిగా తెలియదు. ఆయన తెలుగు చక్కగా మాట్లాడినందుకు సంబరపడ్డాడు. నెక్స్ట్, అలాగే వారి మరొక స్నేహితుడు కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు. వారి కుమార్తె కమల గారు బాసర క్షేత్రంలో వ్యాస భారతం మీద ఒక అంశం ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు యోధులు అక్కడికి, పౌరాణికులు, పండితులు, అధికారమున్న, జ్ఞానమున్న కవులందరూ అక్కడికి రావడం జరిగింది. అక్కడ సామల సదాశివ గారు కూడా చూడడం జరిగింది. వారిని పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది. విక్రమాంక దేవచరిత అనే గ్రంథాన్ని వారి స్నేహితుడైనటువంటి కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు తెలుగులోకి రాయడం, సంస్కృతంలో బిల్హనుడు రాసినటువంటి గ్రంథాన్ని దాన్ని చూడడం, అందులో ఉన్న కర్ణసుందరి అనే నాటకాన్ని అనువదించడం, అందులో చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ పంతులు గారిని గుర్తు చేసుకోవడం, అవన్నీ ఆ కాలం నాడు జాబులు రాసుకోవడం, ఉత్తరాలు తెలుసుకోవడం మరియు లేఖలు పంచుకోవడం, ఒకరి అభిప్రాయాలను ఒకరు తీసుకోవడం నేర్చుకుంటున్నారు, గ్రహిస్తున్నారు. ఇంకొక అంశం ఏంటనగా, నిజాం కాలంలోనే కమల గారు సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉద్యోగం సంపాదించి చివరికి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ ఆఫీసులో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫర్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ లో
ఉద్యోగ విరమణ రిటైర్డ్ కావడం జరిగింది. వారు వారి స్నేహితుల యొక్క కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి యొక్క కుమార్తె కావడం ఆనందాన్ని తెప్పించింది. ఎందుకంటే తన శ్వాస, తన భాష, తన యాస మొత్తము పలుకుబడున్నాయి. ఎవరిది? సామల సదాశివ గారి. తన భాష, తన యాస, తన శ్వాస మొత్తం పలుకుబడులు. అలాంటి ఉపన్యాసం తెలుగులో చెప్పడం, ఇతర భాషల వాళ్ళు తెలుగులో చెప్పడం, అది పలుకుబడుల భాషలో చెప్పడం తనకు ఆనందాన్ని కలిగించింది. తనను కూడా ఆ వేదిక మీదకి పిలవడం జరిగింది. అంతకంటే ముందు అనుకున్నాడు, అందరూ వేరే భాష వాళ్ళు స్టేజ్ ఎక్కడం ఏంటి, ఆ వేదిక మీద ఇతర భాష వాళ్ళే అధ్యక్షులు కావడం ఏంటి, తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు అర్హత సాధించిన వాళ్ళు లేరా అని నేను అనుకున్నాను. కానీ చివరికి చూసింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ భాషల ప్రాముఖ్యత కలిగిన వాళ్ళు, హిందీ కావచ్చు, ఉర్దూ కావచ్చు, సంస్కృతం కావచ్చు, అలా ప్రావీణ్యులు కూడా తెలుగును చక్కగా వల్లించడం జరిగింది, ఉపన్యసించడం జరిగింది. తను ఎంతో సంతోషపడ్డాడు. అలాగే తన అనుభవాల్లో భాగంగా మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి స్నేహితుడు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి, వారి గ్రామం నీళ్లు లేని ఇటిక్యాలపాడు ప్రాంతం గురించి కూడా వర్ణించడం జరిగింది. ఇది ఒకప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం, రాయచూరు జిల్లాకు చెందినది. కానీ భాష మీద ఏ భాష మాట్లాడే వాళ్ళకు ఆ రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అనేటటువంటి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు రాయచూరు జిల్లాలో కొంత ప్రాంతం కర్ణాటక పోయింది, కొంత ప్రాంతం మహబూబ్ నగర్కి వచ్చింది. అందులో గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు కూడా ఆ యొక్క రాయచూరు జిల్లాలోనే, ఒకప్పుడు రాయచూరు, ప్రస్తుతం అలంపూర్ బ్రహ్మేశ్వర ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించే కార్యక్రమంలో చురుకుగా, యాక్టివ్గా తన కృషి చేయడం జరిగింది దాని అభివృద్ధి కొరకు. అలాగే ఆంధ్ర సారస్వత పండిత పరిషత్తును నిర్మించడంలో, రూపొందించడంలో, అభివృద్ధి పరచడంలో గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు కూడా ఒక్కరు కావడం, ఆయన సామల సదాశివ గారి స్నేహితుడు కావడం సంతోషకరమని ఆయన యాది చేసుకుంటున్నాడు. యాది అనే పుస్తకంలో యాది చేసుకుంటున్నాడు. వీళ్ళందరూ కొంతమంది నాకు స్నేహితులు, కొంతమంది నాకు గురుస్థానీయులు, గురువుతో సమానమైన వాళ్ళు. ఇక నల్గొండ జిల్లా కూడా తెలుగు సొంపు అయినదే. సొంపు అనగా అందము, సొంపు అనగా అందము. భాష ఎక్కడన్నా సొంపు ఉంటుందా సార్, అందంగా కనబడుతుందా అని డౌట్ రావచ్చు మీకు. అందం అంటే తెల్లగా రెడ్గా ఇది కాదు, మాధుర్యము, దాంట్లో నుడికారము, జాతీయాలు, పలుకుబడులు అనేటటువంటివే సొంపు. మరి మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ జిల్లాలకు చెందిన ఎంతో మంది కవులు, కథకులు, పత్రికా విలేకరులు హైదరాబాదులో ఉన్నారు. అందులో ఒకరు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారు అనే కవి ఉండేవారు. ఆయన వత్సలుడు అనే ఒక రమ్యమైనటువంటి కావ్యాన్ని రాసినారు. ఎవరు? అంబటిపూడి వెంకటరత్నం కూడా నా కాలం నాటికి చెందిన వారే. వత్సలుడు అనేటటువంటి ఒక కావ్యాన్ని రాశారు. ఇతడు కూడా తెలంగాణలోని హైదరాబాదులోని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు ఏర్పాటులో భాగస్థుడు. అతడు నా కాలానికి చెందిన వారే. ఈయన కూడా పలుకుబడుల మీద ఆసక్తి ఉన్నవారు, ఉత్సాహం చూపేవారు. ఇక ఈయన రాసినటువంటి విషయాలు తెలుగు వ్యాకరణంలో కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి అంటే అంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన వాడు అని అర్థము. ఇక ఇతడు కూడా ఎక్కడ? వేలూరి వారి శిష్యుడే. ఇతడు కూడా వేలూరి వారెవరు? వేలూరి అనేటటువంటి ఒక పండితుడు, ఒక గురువు దగ్గర ఎంతో మంది శిష్యులు ఉన్నారు, కానీ ఒక్కరే ఉంటారు ఆయనకు శిష్యుడు. ఆయన వెళ్ళిపోయినాక మళ్ళొక శిష్యుడు ఉంటాడు. నేను కూడా ఏకలవ్య శిష్యున్నే.
ఇతడు కూడా అంబటిపూడి వెంకటరత్నం కూడా ఏకలవ్య శిష్యుడే. అందుకే ఇదిగో ఈ మాత్రం రాయగలుగుతున్న వారి గురించి. ఇక ఇంకొక అంశం ఉంది మనకు. తెలుగులో కానీ ఉర్దూలో కానీ ఎందరెందరే దగ్గర ఏమేం నేర్చుకున్నా అదంతా రాయాలంటే ఒక పుస్తకమే అవుతుంది. కానీ నేను రాయదలుచుకోలేదు, కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తున్నాడు. కొన్ని విషయాలను మాత్రమే నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నా అంటున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ తెలుగులో పలుకుబడులు అనగా జల్దీ, అగ్వా ఇలాంటి పదాలు, నుడికారం అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి అర్థము, అందము, సొంపు, జాతీయాలు అనగా పంచులు అనగా ఒకే మాటలో లేదా ఒకే వాక్యంలో చెప్పడం. ఏ విధంగా? ఉదాహరణ కాకి బలగం. కాకి బలగం అనేటటువంటిది ఒక జాతీయం. ఎందుకంటే కాకి గోల బాగా మంది అల్లరి చేస్తారు, పిల్లలు, చుట్టాలు, బంధువులు, వీళ్ళందరూ కాకిలో లెక్కలు చేస్తాను. ఏంది అంతా కాకి గోల లెక్కలు ఉందేంది? మాకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అమ్మా చెప్పు వాళ్ళకు. కాకిలో వేస్తున్నారు, కాకి గోల వేస్తున్నారు. ఇది ఒక జాతీయం. చూడండి, మీకు తెలియకుండానే వారు మీరు జాతీయాలు, నుడికారాలు, పలుకుబడులు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఉపయోగించేవారు ఇలా పలుకుబడులు, నుడికారాలు, జాతీయాలు అనే మూడింటిని ఉర్దూలో ఏమని పిలుస్తారు? ఉర్దూలో రోజుమర్రా మొహావిరా అని అంటారు. రోజుమర్రా మొహావిరా అని అంటారు. రాసుకోండి, పలుకుబడులు మరియు నుడికారము, జాతీయాలు, ఈ మూడింటికి ఉర్దూలో ప్రాముఖ్యత ఉంది. వీటిని రోజుమర్రా మరియు మొహావిరా అని అంటారు. ఇక తెలుగు విషయానికి వద్దాం. వరంగల్లో తెలుగును టక్సాలి తెలుగు అని అంటారు. వరంగల్లో తెలుగును టక్సాలి అంటారు. మరి అమెరికాలో తెలుగును ఏమంటారు సార్? తెలుగే అంటారు. చూడండి, ఇక్కడ ఒక గమనించవలసినటువంటి అంశం ఉంది. ఢిల్లీలో ఉర్దూను టక్సాలి ఉర్దూ అంటారు. అసలు టక్సాలి అంటే ఏంటి? కర్ణాటకలో కన్నడంను టక్సాలి కన్నడం అని అంటారు. అసలు టక్సాలి అంటే ఏంటి? టక్సాలి అనగా టంకశాల. టంకశాల అనగా ఒక కంపెనీ, ఒక ఫ్యాక్టరీ. ఒక కంపెనీలో తయారయ్యే నాణెము ఎప్పుడు తయారు చేసినా, ఏ కాలంలో తయారు చేసినా, ఏ సంవత్సరంలో తయారు చేసినా నాణెము సరి అయిన విధంగా అన్ని సమానంగానే ఉంటాయి. కానీ కంపెనీలో తయారయ్యే నాణెము, మనం తయారు చేసే నాణెము, లేదా స్వర్ణకారులు తయారు చేసే నాణెము వేరువేరుగా ఉంటాయి. కంపెనీలో అయితే పర్ఫెక్ట్, అది కరెక్ట్. ఎలాంటి నంబర్లో కానీ, లైన్స్లలో కానీ, చిత్రంలో కానీ, ఆకారంలో కానీ తేడా ఉండదు. అదే వరంగల్లో తెలుగు అలా ఉంటది, అలా మాట్లాడతారు. అంటే సార్ మేము కరీంనగర్ వాళ్ళం, మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళం, నిజామాబాద్ వాళ్ళం, లేదా నిర్మల్ వాళ్ళం, మంచిర్యాల వాళ్ళం, మాకు తెలుగు కాదా సార్? మేము మాట్లాడేది తెలుగు కాదా? మాది కరెక్ట్ కాదా? వాళ్ళదే కరెక్టా అని మీకు ప్రశ్న రావచ్చును. ఆ సమయంలో అనగా సమల సదాశివ గారు రాస్తున్న సమయంలో వరంగల్ మార్కెట్లో, కూరగాయలు అమ్మే మార్కెట్లో ఇంకా చక్కటి తెలుగును మాట్లాడే వాళ్ళట. అది నిజమైనటువంటి తెలుగు. మీకు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానాలు చూడండి. అమ్మ గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకురా, టీవీ రిమోట్ పెట్టండి, స్విచ్ ఆన్ చేయి, ఫ్యాన్ గాలి వస్తలేదు, డోర్ వేసేయండి, బైక్ లోపల పెట్టండి, ఇవన్నీ ఏంటి? ఆంగ్ల పదాలు. ఇంకా మనం కొన్ని మాట్లాడుతున్నటువంటి పదాలలో ఉర్దూ పదాలు కలుస్తాయి, హిందీ పదాలు కలుస్తాయి, సంస్కృత పదాలు కలుస్తాయి. అచ్చమైనటువంటి తెలుగు మనము ఎక్కడ మాట్లాడట్లేదు అని అర్థము. ప్రస్తుతం సైతం తెలుగును మనము తెలివిగా మాట్లాడితేనే తెలుగుతనం అంటారు. అలాంటి తెలుగు వరంగల్లోనే పర్ఫెక్ట్ మాట్లాడతారని అర్థం. అందుకే తెలుగే నా యాస,
తెలుగే నా భాష, తెలుగే నా శ్వాసగా భావించినప్పుడే తెలుగుతనం అనేటటువంటిది ఉట్టి పడుతుంది. నెక్స్ట్, మీర్ తకీమీర్ అనేటటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి ఉర్దూ కవి. చూడండి, గమనించండి, ఈయన రాసినటువంటి అంశాలు కూడా సామల సదాశివ గారు తన యాది పుస్తకంలో రాసుకున్నారు. చూడండి, వరంగల్లో కూరగాయల సంత ఏ విధంగా ఉంటుంది ఉదాహరణ. అక్కడ నిజమైనటువంటి తెలుగు మాట్లాడతారు. ఎట్లా మాట్లాడతారు? ఆ రెండే రావాలి, అగ్గో తక్కువ తాజా రావాలి, కొనాలి అయిపోతున్నాయి, రావాలి అనేటటువంటి ఒక ఉచ్చారణతోటి పలుకుబడులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అదే ఫ్యాషన్ గా మనము మాట్లాడితే రాంచి 2 రూపీస్ ఫర్ డజన్, ఇట్లా మాట్లాడితే, ఫ్యాషన్ గా మాట్లాడితే ఎవరు మార్కెట్లకు రారు, కొనరు. సో కూరగాయల మార్కెట్లో నిజంగా ఆడవాళ్ళ నోట్ల నుంచి నిజమైనటువంటి మాటలు వస్తాయట. సామల సదాశివ గారు చెబుతున్నారు, చూడండి. ఇంకా ఆడవాళ్ళ నోట అసలైన భాష ఏ విధంగా ఉంటుంది చూడండి. ఇంకా మనకు చెబుతున్నారు సామల సదాశివ గారు. విద్యార్థులు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. మనకు ఒకనొక సందర్భంలో ఒక మరాఠీ పూజారి ఉన్నాడట. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తున్నాడు సామల సదాశివ గారు. మరాఠీ పూజారి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక ఇంటిలో గృహప్రవేశం ఉంది. గృహప్రవేశం అంటే శుభదినమే కదా. అలాంటి సమయంలో ఆ పురోహితుడు ఏమంటున్నాడంటే, అమ్మ తొందర మీ కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే ఏమన్నట్టు? ఆ యొక్క గృహప్రవేశం చేసేవాళ్ళు, అయ్యో పూజారి, అయ్యో పురోహితుడా, అయ్యో అయ్యగారు, శుభమా అంటూ మేము మంచి ముహూర్తం పెట్టుకుంటే మమ్మల్ని కళ్ళకు నీళ్ళు పెట్టుకోండి 7 అంటుండ్రేంది పూజారి గారు? అబ్బా అట్లా అనద్దు కదా అంటే, అయ్యో అమ్మ మీరు గట్లా అర్థం చేసుకున్నారా? నేను మీ కళ్ళకు గిట్ల పెట్టి కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అన్నాను. కానీ వీళ్ళకేమర్థమైంది? కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే 7 అని అర్థమైంది. అంటే ఇది కల్తీ తెలుగు. అంటే ఇతరులు భాష రాని వాళ్ళు మాట్లాడితే కల్తీ నాణ్యం తయారు చేస్తే కల్తీ నాణ్యం, అలా పొల్యూట్ అయినటువంటి భాష అది. అయ్యో అయ్యగారు మీకు ఎట్లాగో మరాఠీలనే చేయండి, మీకు తెలుగు సరిగా రాదు కదా, మాకు అర్థమైంది, మాకు కూడా మరాఠొచ్చు, సో మీరు మరాఠీలనే మాట్లాడండి, మేము అర్థం చేసుకుంటాము, అలాగే పూజ చేయండి అయ్యగారు అన్నారు. కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే అర్థం వేరే, కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే వేరు. కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి, కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే వేరు, కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకోండి అంటే వేరు. ఈ రెండు వాక్యాల మధ్య కు అనేటటువంటిది చేరుతుంది, కు అనేటటువంటి అవ్యయం చేరుతుంది. ఇది కు అంటే షష్ఠి విభక్తి, అవునా కదా? జు మూవులు ప్రథమ విభక్తి, నిన్లన్ గూర్చి గురించి ద్వితీయ విభక్తి, చేతన్ చేన్ తోడంతో తృతీయ విభక్తి, కొరకున్ కై చతుర్థి విభక్తి, వాలనన్ కంచెన్ పచ్చి పంచమి విభక్తి, కిన్ను కున్ను యొక్క లోన్ లోపల అనేటటువంటిది షష్ఠి విభక్తి. షష్ఠి విభక్తికి చెందినటువంటిది ఇది. కు అనే ఒక లెటర్ పెట్టకపోతే అర్థమే మారిపోతుంది. సో తెలుగు భాష అనేది అంత ఈజీగా కాదు, ఇతరులు మాట్లాడాలంటే కొంత క్లిష్టంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఉర్దూ మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా, ఉర్దూ మాట్లాడే ముస్లిం స్త్రీలు కూడా ఇల్లు దాటి వెళ్ళకుండా రాజమహల్లో ఉండే వాళ్ళే, కేవలం కంపౌండ్ వాళ్ళ లోపలనే ఉంటూ నివసించే వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి ఉర్దూ ఒరిజినల్ ఉర్దూ అది. అదే బయట తిరిగి వస్తూ పనుల మీద తిరుగుతూ ఉద్యోగాలు చేస్తూ చదువుతూ ఉండే వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడేటటువంటి ఉర్దూ ఒరిజినల్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు అనగా అక్కడ పొల్యూట్ అవుతుంది,
ఇతర భాషల పదాలు అనేటటువంటి అందులో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. చూడండి, ఇలా పొల్యూట్ కాని ఉర్దూని ఏమంటారంటే బేగమాతి జుబాన్, మొహల్లాతి జుబాన్ అనేవాళ్ళు. బేగమతి జుబాన్ రాసుకోండి, బేగమతి జుబాన్, మొహల్లాతి జుబాన్. పొల్యూట్ కాని, కాలుష్యం కానీ ఉర్దూ భాషను బేగమతి జుబాన్, మొహల్లాతి జుబాన్. నా కాలంలో నిజాం కాలేజీలో ఆగా సాహెబ్ అనే ఉర్దూ ప్రొఫెసర్ ఉండే. అతని పేరు హైదర్ హుసేన్ అని అంటారు. ఆయన ఎంతో మంది యువతకు తన భాషను ప్రావీణ్యాన్ని వివరించేవారు, ఎంతో చక్కగా వివరించేవారు. ఇక ఇంకొక సందర్భంని యాది చేసుకుంటా ఉన్నాడు సామల సదాశివ గారు. ఆయనంట కాలోజీ, పెద్ద కాలోజీ చనిపోయిన వర్తంతి సభలో, చనిపోయిన రోజులను వర్తంతి అంటారు, జన్మించిన రోజును జయంతి అంటారు. పెద్ద కాలోజీ వర్తంతి సభలో పెద్ద సమావేశం ఏర్పాటు చేసిండ్రు. నన్ను కూడా పిలిచిండ్రు. నేను కూడా ఎప్పుడైనా వెళ్ళేవాడిని. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అందరు కవులు ఒక దగ్గరికి వచ్చి కవి సమ్మేళనంగా ఉన్నది అది. ఆ కవి సమ్మేళనంలో అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, అందరు ప్రసంగాలు నడుస్తున్నాయి. అక్కడ ఒక అంశం మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. పెద్ద కాలోజీ కూడా ఉర్దూ కవే. ఆయన కలం పేరు షాద్. పెద్ద కాలోజీ యొక్క కలం పేరు షాద్. సో ఆయన రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క సంఘానికి, ఆ యొక్క భాషకు ఎంతో సేవలు చేయడం జరిగింది. పెద్ద కాలేజీలకు ఈయన ఆప్తుడు. అక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళు అందరూ అయ్యో ఈ భాష వాళ్లకు అధ్యక్షులుగా పదవిచ్చారు, ఈ సమావేశానికి వేదిక మీద వేరే భాష వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలుగు వాళ్ళకు అర్హత లేదా, తెలుగు వాళ్ళను తక్కువ చూపిస్తున్నారని నేను అనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళందరూ తెలుగులోనే అచ్చమైనటువంటి పలుకుపడల్లో మాట్లాడిండ్రు. చివరికి నేనేమనుకున్నానంటే నేను ఆ తెలుగు జోలికి వెళ్ళలేదు, కేవలం సంస్కృతంలోనే నేను మాట్లాడాను. ఎందుకంటే కల్తీ లేని తెలుగును మాట్లాడినరు వాళ్ళు. ఇక నేనెందుకు మాట్లాడలే? అందరూ ఒకటే విషయం మీద మాట్లాడితే బాగుండదు అని అనుకున్నాను. 4 మాటలు మాట్లాడి 2 నిమిషాల నా స్పీచ్ను ముగించాను అని సామల సదాశివ గారు తన యాదిలో కొన్ని అంశాలను గుర్తు చేస్తున్నాడు. అందులో ఇంకా ఒక అంశం ఉంది, చూడండి. అక్కడ ఈయన ఉపన్యాసాలు విన్నటువంటి వారు కొందరు, తర్వాత ఇతను రాసినటువంటి అంశాలను ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు, అనగా ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వాళ్ళు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప, అనంతపురం, ఇలా 13 జిల్లాల వాళ్ళు ఏమనుకునే వాళ్ళు, అందులో కొందరు ఇతనికి జాబులు రాస్తుండే వాళ్ళు. జాబు అనగా ఉత్తరం, లేక. అందులో ఒక అడ్వకేట్, ఒక లాయర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన పేరు ఉప్పులూరి గోపాలకృష్ణ శర్మ గారు. ఉప్పులూరి గోపాలకృష్ణ శర్మ గారు నా వ్యాసాలు బాగున్నాయని నన్ను సంబోధించి నాకు లేఖలు రాసేవారు. ఏం సామల సదాశివ గారు, మీరు ఎప్పుడు కూడా మా ప్రాంతానికి రాలేదా? ఆంధ్ర ప్రాంతానికి రాలేదా? ఎప్పుడు తెలంగాణ గురించే, తెలంగాణ యాస గురించే, తెలంగాణ పలుకుబడుల గురించే, జాతీయాల గురించి, సామెతల గురించే మాట్లాడుతున్నారు, రాస్తున్నారు. ఏమండి మీరు చాలా బాగా రాస్తున్నారు, కానీ మా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఎప్పుడు రాలేదా? రానట్టే మాట్లాడుతున్నారేంటి అని
ఆయన మెచ్చుకున్నట్టే మెచ్చుకొని గిచ్చుతుండు, కానీ ఈయనకు నొచ్చుకుంటలేదు. ఏ విధంగా? ఆయన నన్ను అభినందిస్తున్నాడని భావిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇతర ప్రాంతం వాళ్ళు కూడా నా గ్రంథాలు చదువుతుండ్రా, అబ్బా జస్ నేను గ్రేట్ పర్సన్ అని అనుకున్నాడు సామల సదాశివ గారే. ఇక సీమోల్లంఘన అంటే రాయలసీమ జిల్లాలు చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప, అనంతపురం. ఇది రాయలసీమ జిల్లాలు, 4 జిల్లాలు. నేను అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగాను. ఆదిలాబాద్ పోయినా, నిర్మల్ పోయినా, నిజామాబాద్ పోయినా, కర్నూలు వరంగల్ పోయినా, కరీంనగర్ పోయినా, రంగారెడ్డి పోయినా, మహబూబ్ నగర్ పోయినా, జనగామ పోయినా, గద్వాల పోయినా. కానీ తిరుపతి వెంకన్న స్వామి దగ్గరికి పోలేకపోయినా అని బాధపడతా ఉన్నాడు. ఎవరు? సామల సదాశివ గారు. ఎంతో మంది మా స్నేహితులు పోయినరు. కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి అనే మా స్నేహితుడు కూడా పోయి లడ్డు తీసుకొచ్చిండు, కానీ నేను పోలేదని బాధపడుతున్నా. సమయం ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ పోతా. ఆయన మనసులో ఉన్నది కూడా మనకి ఈ గ్రంథంలో చెప్పిండు చూడండి. అంటే ఆ సమయంలో మనుషులు ఏ విధంగా ఉండే, భాషకి ఏ విధంగా ప్రాధాన్యత ఉంది అనే దాన్ని ఈయన స్పష్టంగా వివరిస్తా ఉన్నారు. మాండలికాలు అంటే ఒక ప్రాంతంలో మాట్లాడే భాష యాసను సూచించేది మాండలికం. ఉదాహరణ, ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు అంటే మీరు డిగ్రేడ్ చేయడం కాదు, కానీ మాండలికం అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఏంటి కుర్రాడే, గేదె పాల పిండేదే అని ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు పిలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే రాయలసీమ ప్రాంతం వాళ్ళు ఏ విధంగా పలుకుతారో అదే విషయాన్ని, ఏంటప్ప గేదె పాలు పిండావప్ప, ఇంకెప్పుడు పిండుతావప్ప అని అంటారు. మరి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇదే మాటను మాట్లాడితే ఏ విధంగా మాట్లాడతారు? అరే ఏంట్రా, బర్రె పాలు విండినవా లేదా, ఇంకెప్పుడు విండుతావు, సమయం అయిపోతుంది, తొందర వెండుకురా పో, బర్రె పోతుంది పో అంటారు. ఇక్కడ ఎవరి భాష వాళ్లకు వినసొంపు, వాళ్ళకే వినడానికి సొంపు, అందమైనటువంటిది. మన భాష మనకే ఇష్టం, వాళ్ళ భాష వాళ్ళకే ఇష్టం, వీళ్ళ భాష వీళ్ళకే ఇష్టం. అన్ని భాషలు ఒక్కళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు, ఒకరికి అన్ని భాషలు ఇష్టం ఉండదు. ఇష్టం ఉన్నా కానీ వారికి బాగా ఇష్టం ఉన్నటువంటి భాష ఉంటుంది. ఎంతో మంది స్నేహితులు ఉంటారు, కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కొందరే ఉంటారు. ఆ విధంగా అప్పుడు మాట్లాడుకునే భాషను వ్యావహారిక భాష, రాయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది గ్రాంథిక భాష. రాయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పదాలు గ్రాంథిక భాష. కేవలం మాట్లాడుకోవడానికే ఉన్నటువంటి భాషను, పదాలను, వాక్యాలను వ్యావహారిక భాష. నేను వ్యవహారిక భాషలో రాసేవాడిని, ఎందుకంటే అది పలుకుబడుల భాష, అది పలుకుబడుల భాష. కొంతమంది ఉర్దూ, మరాఠీ పిల్లలు పాఠశాలలలో చదివేటటువంటి భాష అదే, కానీ వాళ్ళ ఇంటికాడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే భాష, సమానమైనటువంటి పదాలు, కానీ వారికి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. అది పొల్యూట్ కానటువంటి భాష. కానీ కొంతమందికి, తెలుగు వారికి బడిలో మాట్లాడేటటువంటిది, నేర్చుకునేటటువంటిది, వినేటటువంటిది, వ్యవహరించేటటువంటిది గ్రాంథిక భాష, అంటే బడి పలుకుల భాష, లిఖితపూర్వకమైన భాష. కానీ ఇంటికాడికి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడే మాటలు బడి పలుకుల భాష కాదు, లిఖితపూర్వక భాష కాదు, పలుకుబడుల భాష, వ్యవహారిక భాష. పలుకుబడుల భాష, వ్యవహారిక భాష ఒకటి, గ్రాంథిక భాష, లిఖితపూర్వకమైన భాష, బడి పలుకుల భాష, ఇది ఒకటి. వీటికి చాలా తేడాలు ఉన్నవి. మరాఠీ, ఉర్దూ పిల్లలు బడిలో సేమ్, ఇంటి దగ్గర కూడా సేమ్ భాష. అదే తెలుగు పిల్లలు బడిలో వేరే భాష, మాటలు అవే అర్థం వచ్చేటటువంటివి, ఇంటికాడ వేరేటటువంటివి. సో ఈ విధంగా వారికి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండేది, తడబడే వాళ్ళు. ఏ భాష అయినా ఎవరి భాష వాళ్లకు వినడానికే ఇష్టం. కాకి పిల్ల కాకికే ముద్దు.
అవునా కాదా? కాబట్టి వారు ఆ విధంగానే ఉన్నటువంటి అంశాలను చేస్తారు. ఇక ఉర్దూలో ప్రముఖమైనటువంటి కవి మీర్ తకిమీర్ ఈయన కాలంలో ఆయన రాసినటువంటి 2 అంశాలు చాలా చక్కటి వచన కవితను మనకు అందించడం జరిగింది. దాంట్లో ఏం రాశాడంటే, ఉస్తాద్ ఓ కవి, ఫారసీ అరబ్బీ ఉర్దూ భాషల్లో సాటి లేని పండితులు కదా మీరు, మరి మీరు ఈ ప్రజల నాడిలో ఉన్నటువంటి భాషను ఎట్లా మీరు రాయగలుగుతున్నారు, ఎట్లా రాస్తున్నారు మీరు అని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు దానికి ఆయన మీర్ తకిమీర్ అనేటటువంటి కవి ఏమని సమాధానాలు చెప్తున్నారు తెలుసా? అయ్యా, నేను ఢిల్లీ మెట్ల మీద ఉన్నటువంటి అడుక్కుంటున్నటువంటి బిచ్చగత్తెలు, బిచ్చగాళ్ళు, ఫకీర్లు, అలాగే నమాజు చదవడానికి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, పోయేటటువంటి వాళ్ళు ఏమేం మాట్లాడుకుంటున్నారో, ఎట్లా అడుగుతున్నారో, ఏ విధంగా అభ్యసిస్తున్నారో, ఆ మాటలు ఏ విధంగా ఉచ్చరిస్తున్నారో వాటిని నేను అక్కడ కూర్చుండి కొన్ని రోజులు గంటలు ఆ పదాలను నేను నోట్ చేసుకున్నాను. అవే పదాలను నా గ్రంథాలలో రాశాను. అప్పుడు వారు మాట్లాడిన భాష వారికి వినసొంపైంది. నేను చెబుతున్నది వాళ్ళ భాషనే, కానీ వాళ్ళు నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే నాకు తెలియదు, మెట్ల మీద కూర్చొని నేను నేర్చుకున్నాను. ఆయన చెబుతున్నటువంటి ఒక వాక్యంలో ఒక 2 వచన కవితలలో 2 మాటలున్నాయి. కాస్ ఆమ్ ఈ 2 మాటలున్నాయి. కాస్ అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటిది, స్పెషల్, సింగులర్, ఏకవచనం. కాస్ అంటే ఏకవచనం, సింగులర్, ప్రత్యేకమైనది. దానిని బహువచనం, ప్లూరల్, కవాస్ అని అంటారు. ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళు, ప్రత్యేకమైనటువంటివి, ప్రత్యేకమైన వారు అని అర్థం. ఏకవచనం అంటే ఒకటే జంతువు, పక్షి, వస్తువు, దుస్తువు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. బహువచనం అంటే ప్లూరల్, ప్రత్యేకమైనవి, ప్రత్యేకమైన వారు, ప్రత్యేకమైన వాళ్ళు అని అర్థం. జంతువులు కావచ్చు, పక్షులు కావచ్చు, వస్తువులు కావచ్చు, దుస్తువులు కావచ్చు. సో ఆ విధంగా కాస్ అంటే ప్రత్యేకమైనది, కవాస్ అంటే ప్రత్యేకమైన వాళ్ళు, ప్రత్యేకమైనవి. 2వ మాట ఆమ్ అంటే కామన్, అంటే సామాన్యం, ఏకవచనం. అది బహువచనంలో అయితే సామాన్య ప్రజలు, ఆవాం అని అంటారు. ఏకవచనం ఆమ్, బహువచనం ఆవాం. ఆమ్ అంటే సామాన్యం, ఆవాం అంటే సామాన్య ప్రజలు, కామన్ పీపుల్స్, ప్లూరల్, బహువచనం. ఈ 2 మాటల అర్థాలు, కాస్, ఆమ్, ఈ 2 మాటల అర్థాలు ఏంటంటే, ఈ 2 మాటలు తన ప్రత్యేక కవితలో, వచన కవితలో ఉపయోగించారు. దాని అర్థం ఏంటంటే తెలుగులో, నా కవితను ప్రత్యేక వ్యక్తులు పసందు చేస్తున్నారు, నా కవితను ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులు పసందు చేస్తున్నారు, ఇష్టపడుతున్నారు నా గ్రంథాన్ని. కానీ నేను మాట్లాడుతున్నది మాత్రం నా సొంతమి కాదు. గుడిమెట్ల మీద నేర్చుకున్నటువంటి సామాన్య ప్రజలు నేర్చుకున్నటువంటి, బహుజనులు నేర్చుకున్నటువంటి, మాట్లాడుతున్నటువంటి, వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మాటలు, వారి సంభాషణలే నేను రాస్తున్నాను. అది నా యొక్క రహస్యం అని ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పడం జరిగింది. ఎవరు? మీర్ తకిమీర్ అని చెప్పడం జరిగింది అనే విషయాన్ని సామల సదాశివ గారు మన యాది అనే పుస్తకంలో యాది చేసుకుంటున్న అనే విషయాన్ని నేను మీకు యాది చేస్తున్నా. సో మీరు కూడా యాది పెట్టుకోండి, ఓకేనా?
జుమ్మా మసీద్ మీద కూర్చున్న యాచకులు చూడండి. భిక్షం అడుక్కున్న వాళ్ళు ఎట్లా అడుకుంటారు? ఫ్యాషన్ అనుకుంటారు. హే, నాకు ఒక 10 రూపీస్ కాయిన్ ఇవ్వండి, నాకు 100 రూపీస్ అయితేనే, 100 రూపాయల నోట్ ఇస్తేనే బాగుంటుంది అని అంటే భిక్షం ఇస్తారు. ఎవరన్నా వేయరు కదా. అబ్బా, నాకు ఒక 5 రూపాయలు ఇయ్యవా, అబ్బా దండం పెడతా, అబ్బా నాకేం లేవు, అబ్బా మా పాపకేం లేవు అని దీనంగా అడుగుతేనే ఇస్తారు. అలాంటి భాషను ఇక్కడ ఈ మెట్ల మీద ఉండి ఆయన మీరు తగ్గి మీరు అనే కవి గమనించారు. కాబట్టి మీరు గమనించండి, ఈ యొక్క సామల సదాశివ గారు తన ఏంటి యాది అనే పుస్తకంలో తన శైలికి తగినట్టుగా తన కాలం నాటు అనుభవించిన అనుభవాలను, పరిస్థితులను యాది అనే పుస్తకంలో రాసుకోవడం జరిగింది. అవి అత్తుకుపోయే విధంగా ఉంటాయి, ముచ్చట రూపంలో ఉంటాయి. ఇతడే డాక్టర్ సామల సదాశివ. ఎందుకంటే ఎవరి భాష వాళ్ళకు వినసొంపు అనడానికి ప్రధానంగా ఈ అంశాలను చూపిస్తున్నాం. ఇంతటితోటి పాఠ్యాంశం సమాప్తం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.